Всем привет. Продолжаю проходить Kingdom Come Deliverance. Так, на чем это у нас? На осаде. Поговори с сотником Борком. Пан Дивиш хочет, чтобы я обсудил с Борком положение дел в лагерях. Лагеря. Что я должен делать? Сотник Бернард прислал меня. Он сказал, что у вас проблемы. What needs to be done? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. Да я сам все сделаю, отстаньте от меня. Все, я уже почти терминатор. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded, including one of their Один пан, lordships. который в жопу, The что less the ли, troops grumble, the раненый. better off we'll all be. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Divish was saying to Fafar, our master builder? I heard some of Ну it. да, строить And требушет. what did you make of it? Ёпта. Коптер... He said he'd never built a trebuchet catapult. I wouldn't even know where to start, but he might. But if it'll take him as long as he said, we can't wait until Judgment Day. We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. Так. What's the easiest way to take back Tальмберг? The easiest way? Call in the Royal Army and leave it to them. But there's no Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return to it. Давай я Repairing the возьму. castle would be expensive. And time-consuming. No trebuchet is wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Is there some way we can get through the gate? There are steps from the gate up to the walkway on the battlements, and I don't know how Istvan's covering them. Then there's the portcullis to get through. A big battering ram might breach it, but how could you get one that close? I reckon we'll have to set fire to it. Stack up brushwood and light it? Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as possible. The local charcoal burners surely have some. Давай. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. I'd never have thought so many people would keep Чё an вас eye тут on это... Tальмберg. Like that fellow Havel. Все имейлами Not only пользуются, что ли? Tальмберg, Я не знаю, and we've ватсапом, left precious few чем? men in Ratai. If we're Стримчанские defeated here, ведут. who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no Представляю shortage такой of стрим. power-hungry bastards like Бля, Havel сегодня and мы Toth атакуем in Bohemia. стену, блядь, Тальмберга, блядь. Как вы думаете, сколько уйдет, блядь, выстрелов на то, чтобы расхуярить стену? Pity they didn't stay holed up in Vranjik for longer. It would have been much easier there. Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there, there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. Is there anything else I can help? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burn. I've met a few, true enough. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp at the quarry. How are you faring, Sir? How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat thug lolling about in my bed at the... Well, at least no one's raised Tальмберg. Not so far. Though we may end up doing it ourselves. I imagine Sir Divish isn't taking it. And why do you think he handed command over to me? But it pains my heart, too. That place is my home. Ну, еще Is there раз. anything you can tell me about... The truth is,
Tальмберg has far too few weaknesses. Pity they... Toth is a wild... Все, нахер. Так. Угу. Что у нас тут? Поговорить? Не обязательно. Поговорить с сотником Бернардом. Блять, я только что с ним поговорил. Спросил, где можно найти дёготь. Узнай в лагере, не нужна ли кому помощь. Не буду. God's blessing. How are things? I thank the Lord. So do I. God be Понятно. with you. Ты кто? My respects. Шел нахуй. How are things with... I'm worried. How's that? I couldn't say. I just feel it in my guts. Like when you eat something bad and you have to keep running to the outhouse. Ой, блядь, дебил. Так. Good day to you. How are things? I wish it was all over. There we all. I've never been in a city. Take care now. Так, ну что-то такое себе. Good health to you. How are things? I wish it was. There we all. I've never been. God be with you. Разговариваем. Ладно. Так, что дальше? Ты пошел нахер, блядь. Стражник, стражник, стражник. Стражник, стражник, стражник. Стражник, стражник. Крестьянин, стражник. Так, насрать. F, не обязательно. Пойдем на F. Ёпта, блядь. Так быстрее будет. Тара-тара-тара. Так, здорово. Конь, пойдем. Че мне где тут? Ну, можно и так. Ты мне только мозг не трахай, пожалуйста. Дорожки тут я, конечно, их рот наоборот. Сразу добилы. Не нужно его обокрасть. Мне надо поговорить. God be with you. I'm looking for some pitch for Tal... Already? What happened to the last lot we supplied? I don't know, it doesn't matter. Do you have any, or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Tальмберг's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege Ты to всем, it. блядь, еще I could use расскажи, some придурок. Christ blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for if you want to haul it away yourself, feel free. Or I can get someone to deliver it to you. Thank you. God bless you. Good luck then.
Жесть какая-то, блядь, творится здесь. Ни хера не понимаю. Как это просто, ну? Сотник Борек отвечает за наш лагерь. Пойду-ка к пану Дивишу все-таки поговорю. Со всеми не обязательно. Да пошел ты. Макс собирай. Календула похер. Травник ходит. Вон лагерь. Давай, шут. Отдышался, мразь. Ну что такое? Одуванчики, блядь. Только это не одуванчики. Блин. Запись. Вот пан Дивиш. Блядь. Давайте поговорим с ним. The Lord be praised. What brings you to me? How do you feel, Sir Divish? How's the shoulder? I felt better, boy. I feel awful, truth be А я told. трахал твою And жену. my shoulder's paining me. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. My flesh can be healed, perhaps. But the spirit... Могу, Henry, can you конечно. do something for Еще me? раз трахнуть твою What is it you жену? need, sir? Никогда не успокойся. I need a priest as well as a physician. The closest was in Rovna, but I don't know what happened to him. And then there's the one from Uzhitz. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning, and dead men, and I have to confess my sins. See you later. Жесть, блин. Так. Пускай повыполняю, похер вообще. Да, мертвец, хорошо. Так, Багут, пойдем. Ой, ёб твою мать, опять он тут, блядь, своим сраным мечиком, блядь. Воздух рассекает. Вон он. Здорово, дебил. Good health to you.
There's something I need from you, Father Godwin. Is there, my son? How can I help? There are a lot of dead and wounded at Tальмберг, and no one to make the sign of the cross on their foreheads. Has someone requested my services? Sir Пану Divish himself. Дивишу, отстань от меня, придурок. Well, Sir Divish sends for me, and you're doing the asking, young Hal. How could I refuse? I'll go there right away. А еще я начну, может быть, играть. Человек, который озвучил Багут, конечно. Так, на отъебись сейчас озвучил реплику. Так, а чё, куда? Иди нахуй. Погнали. Пойти, что ли, сохраниться потом. I've come to ask for help. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Tальмберг, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. These are tragic times. Fortunately, I've only a little work left to do here. Молодец. So I'll gather my things and set off for Просто отличный Tальмберг. парень. Thank you, Father. May God reward you 1,000 times. Мне сейчас так насрать. Так. Пойду-ка я посплю. Так, что у нас тут? Скапентеры и Бернард. Зачем я это делаю? Потому что все равно, если буду делать эту ачивку, загружу другое сохранение. Ну, пожрать можно. Так.
Да отстаньте вы от меня уже. С этими трупами, блядь. Вы кто? Стражники, блядь. На картах ходит. Ой, блин, смешно. Так, придурки. Так, назад. А, не, ладно, так, правильно. Что-то на картах ходит. Вообще насрать. Блин, ну это смешно, конечно, да. И я, блядь, буду ходить на картах. У них вылазка, что ли? Чё это происходит? Одни оттуда, другие сюда. Пересменка, что ли? Па-па-пам, па-па-па-па-па-па-пам. Ясно. Чпок. Salt this fucking mush. Oh, shut up. Все? Ты кто? Ты чё, блядь? Тут ходишь, придурок. God be with you. Да пошел ты нахуй, да. How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the locals, they've got nowhere else to go. So they're just generally complaining. They causing trouble? No trouble as such. It's true I've caught a few of them asleep on their watch. There's nothing a couple of lashes of the whip can't cure. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others Да, will да, да, remember. да, да. When they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. It occurred to me a herbal potion might do the trick. I never heard of any wives' quackery helping troop morale. But Christ knows they could do with something to flush the booze out of them and keep their eyes open. How goes it, Sir Bernard? How goes it?
We're sitting here under the castle, and all day long there's folks hewing stones. I felt that way too. That went horribly wrong. And even so, we were lucky. Could have gone much worse. Good luck then. Стоп, а какое обучение он? Can you teach me how? Me teach you. See you later. Так. И к С еще надо подойти. Уи-ха! Есть. Так, где он тут? Давай, ищи. А, он, сука, там, что ли? Вот он, мразь, сидит. Каперхуй Ярус. Good health to you. How are we doing with the food? Who wants to know? No, I just wondered if there was anything you're short of. Oh, I see. The lordling is wondering if we're in urgent need of anything. Well. To tell the truth, Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can, but they can't keep up. So if you know how to help them out, bring it right here. Fine. I'll... Take care now. Так, хорошо. В лагере не так много. Я мог бы сходить за ним. Так, ладно. Откуда у меня мясо? А, вот это. Хорошо. Я уже узнал кого-нибудь. Так, есть нам... За дегтем. Сюда. Хорошо. Погнали. Yeah. Какой лагерь? God be with you. The troops are falling asleep on guard duty. Do you have anything to help? There's a recipe I know. I could brew up enough for 2 or 3 men with what I have here. No, I need enough for a whole bloody encampment. Actually, for 3 camps. That much? It would take me a week just to pick the herbs for it. Seems only reasonable since I'm the one who wants it. What do you need? 1 handful of valerian and 2 of mint, but make sure it's fresh. And a little wormwood wouldn't hurt. Very well. So what goes in? At least 2 All right. I'll look around for some. Good luck then. Так, что мне тут надо?
Мята 60, полыни 6. Полыни 6. Хорошо. Давайте туда сходим. Заодно хоть посмотрю, сколько там денег сейчас. Давно там не был. Так. Мята. Сколько там нужно было? И полынь. Да где полынь? А, вот. 5. А, я же хотел посмотреть, сколько денег. Слазь. Слезай, слазь, не знаю, как правильно. Так, ладно. Не суть. 94 тысячи всего лишь. Yeah. No, please God, no. О, все. Прошло. Идем к бабульке. И там же зайчатину половим. В любом случае там где-то есть. Yeah. I've gathered up all we need. Excellent. This will probably do the trick. And do you have the wormwood? Here it is. Fine, fine. I'll get started. It's going to take a while. May the Lord watch over you. Так.
him! Я видел зайца. Ну и где они? Это я нечаянно. Блять, я думал, кто-то стоит. Зайцы. Да где зайцы-то, ёпросты? Мне нужны зайцы. Это я где? Должны быть зайцы, ну ёма народ. Какую-то херню нашел это. Так, я лись... Тальмберга. Блять, пизду, проще купить, а? Вот я хожу. Где зайцы-то? То их тьма тьмущая, никого. Зайцы, кс-кс-кс. Ну или как там вас? Чпоки-чпоки, как вас там подзывают? Ни оленей, ни зайцев, ни кабанов. Ладно. Пойду в ту сторону. Ха.
Пить зайчикам не надо. О. Да-да-да, хорош. Блин, а можно... At him! О, трупешник. Где вообще? А что там вообще? Пища. Мясо зайца. 97 штук. В целом оно все хорошее. Сюда я не дожал. Так. Это хорошо. Еще 3 зайца. 3 зайца всего лишь нужно. Прыг-скок там, где они? А это что-то примирительный крест. Нужно еще 3 зайца, ну. Блять, собака. Что здесь было? А, это собака, что ли, была? Так, о, блядь. Get him! И еще один. Ты кто? Ты стражник?
stop right where you are. Surrender! You've committed a crime and I'm... Is that all you've got? Что тебе надо? Now you've gone too far. You won't shoot... You should have thought twice about what you're doing. Damn it. Here's your... All right, just make sure it doesn't... Придурок. У вас тут зайцы ходят, придурки, блядь. Я захотел бы, вас вообще убил. Взяли всю малину, не обосрали. Ну, отдохнул, отдыхай, отдыхай. Все, нахрен. Так, нормально. Jesus Christ. I brought you some... Stack it over here. That's the lot. Great. If we're really going to have to storm the walls, then at least it should be with full bellies. Oh, and here's something for your trouble. God save you, Henry. The charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir Rubard will be pleased. What little we had left was running out, and he was getting worried. Well, he can stop worrying. Good. I'll get someone to take care. Так. Так, за снадобьем. И все по факту, да? Давайте подождем. Вот так. Ну, конечно, игра уже так сильно измотала, что даже не знаю, зачем я все это делаю. Уже прошел бы, да и все. Но я думаю, вот это предпоследний ролик. Потом завтра я, наверное, еще буду играть, записывать. Вот. На следующий день, как вот этот вот ролик выйдет. Это выйдет... А, нет, в тот же день, получается. В тот же день, как выйдет этот ролик, я буду играть. Этот ролик выйдет там около 5 часов.
вечера в субботу. А и в эту же субботу я буду играть только днем. Ну и что там? Good morning. Take care. Давай еще денек подождем. Буду еще играть, короче, в эту же субботу. Ну вот. И хочу, наверное, все-таки... Возможно, он получится большим, этот ролик. Но, надеюсь, получится за один раз его пройти, эту же игру, оставшуюся часть. Потому что тут уже, ну, честно, по идее уже все. Что тут еще может быть? Вот сейчас я готовлюсь к осаде. Будет осада. Я убью этого пидораса. Достану меч. Спасу, блядь, отца этого Индржиха. Отдам ему меч. Засуну его куда-нибудь его. И скажу: батя, ты уебан. Все. Я даже не знаю, что еще, блядь, тут делать. Сколько тут ждать? Good health. So, All done. Here, take the keg. thank you for your help. Well, best of luck, lad. Take care. Все. Так быстрее будет. Жалко, что нельзя останавливаться вот здесь. Вот типа, оп, остановился и все. Нет, надо, блять, все до конца пройти. Yeah. Довольно-таки тупое задание вот это вот получилось. Ходи туда, принеси сюда. Ты придурок. Ничего сложного, но... Тем не менее, час уже прошел. Вот эти вот разговорчики, блядь. Поговорить. How are you? Пошел нахуй. This ought to help with your sleepy soldiers. What's in it? It stinks to hell. Yes, and it's hellish potent too. A drop in the evening, and you won't fall asleep till just before noon. Really? I hope it does the job. That it doesn't give them a runs in the process. Hopefully not. But if it does, well, it's hard to sleep with the runs, isn't it? True enough. You're not much good as a guard when you're squatting in the bushes. Получено достижение Тальмберг. Ой, ладно, потом... Блять, ну нет, ну теперь надо узнать, что это за достижение такое. Достижение Тальмберг. Так, открыть. Эдвард, руки, пенис. Так. Тальмберг. Да ёпт, что за... Да блин, да открыть. Завершить все побочные задачи в осаде. Бля, пиздец. Да это еще достижение было. See you later. Не зря. Хоть что-то, хоть как, но не зря. Ой, блин. Ладно. Я ж думал, все. Капец, все зря. Просто так походил, побродил, посмотрел. Но нет. Ну и что тебе надо? God be with you, lad.
Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tальмберг. I, a mining engineer. What do I know of war machines? Да мне похер тут. I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets Значит, either. мы не будем нихуя Actually, понимать. there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Conrad Keyser? Who's he? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege in Nicopolis, together with Sigismund. He was with Sigismund? It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose he took that too well. Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making a base at Bethlen Castle. Жебраки. Так. What's he doing here in... They sent him over here to help with building the monastery. No doubt they had to pay handsomely to get him. Да ёб твою мать. Banished? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book. And how am I supposed to get him here? Well, only if all else fails. We need his cooperation. All right. Thank you, Henry. Maybe we will take care. Игра сохранена. Началось задание «Ракетчик». Понятно. Короче, на этом пока что все. Я считаю, что осаду мы практически выполнили. Вот, мы поговорили с мастером Фейфаром. Хуй знает, блядь, нахуя тебе такое имя, блядь, тупорылое. Вот. Вы ачивку получили. Поэтому, в принципе, все неплохо. Так что на этом я с вами всеми прощаюсь. Всем пока. Всем до скорых встреч.